Sir, you will upload these videos directly to your website or YouTube, sir? No, last video చూసావరా? యూట్యూబ్ లో పెట్టారు కదా సార్ లింక్. అంతే, యూట్యూబ్ లోనే లింక్ పెట్టారు, చూసాను. యూట్యూబ్ లో పెడతాం, అది మనం వెబ్సైట్ లో పెట్టేసుకోవచ్చు. అంటే వెబ్సైట్ లో చూసావు కదా, యూ కెన్ ఎంబెడ్, అంటే వెబ్సైట్ లో ఒక దగ్గర యూట్యూబ్ వీడియో పెట్టచ్చు. ఎస్ సార్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ అన్లిస్టెడ్, మీకు లింక్ ఉంటే చూడొచ్చు. ఓకే, సో విల్ బి షేరింగ్ ఎవ్రీ క్లాస్ recording after the class with all of you. Okay. Sare. So in the last class we have discussed about the program and some of the things what last batch have done, and some questions from you. And after the class, Sriram, I guess. Sriram, are you there? Yes, sir. Sriram have asked a question, so I would like to discuss that. So, okay. So to start with, what I'll do is, like, first I'll show you a simple demo, okay, and then discuss about few things which I want to say, and then have some question and answers. Okay, so let me start presenting my screen. Is my screen visible for everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, let me stop the video. Okay. Okay, so what I'll do is, like, I'll start it. It's called shell, or it's called command prompt in Windows. Shell, bash shell, all these are multiple names. Okay, but making it big, so it's there. So if you say these are some, you can say Unix commands or Unix commands to keep it simple. So these are across all machines. You'll have Windows, all these things, right? So PWD is one thing which will actually tell you where you are. For example, when you open some files, okay, in Windows you can have something like, let's say I have my desktop, so I have created a folder, or I have some downloads or some, so these all are my folders. Okay, so, or if I open this, these are my applications. Okay, these all are my applications. So you can explore your files, and you have Windows File Explorer, right? Similarly, there is a terminal from which you can also go through different files and folders. Okay, so PWD, and if you want to change the directory, you can say, you can change the directory. If you say again PWD, now it is in users folder, inside that Rohini Barla folder, inside that year 2020. So this is the folder in which I am currently in. Okay, let me, okay, so now I'll have another folder. So this is my folder. So I'll show you a website. So this is my website. Okay, so it's Rohini Kumar Barla. So I'll make it big. So there are some things. So we'll come to this. There's a story called Parrots Training. So this story you need to read, okay, today and tomorrow, and from in Tuesday's class we'll have a discussion about the story, because you need to understand this story. It is there in both English and in Telugu. Okay, see, read both of them if you know how to read Telugu script. So now what I'll do is, like, these are like my regular articles. Like, if I want to write something, I'll actually write. Okay, so, or what do you say?
technologies in iPhone 12, what I liked, or all these things. So you can actually read these articles. Okay. Now, why I want to show this is like now this is my website, right? This is my latest website. Last session also I have showed my website on my local machine. Now I'll show you. I'll do few steps. Okay, which will actually create a new article here. Okay, so I'll open in we have some tool to write code. Okay, this is actually called Visual Studio Code. This is available in all what is all operating systems: Windows, Ubuntu, and Mac OS. Okay, so you can download this Visual Studio Code. We will share you a link today. Okay, so in that actually you can what is it? You can actually install, see the instructions and install this. Okay, so in this I have these different folders. So all are different folders and files. If I say ls, these are different files and folders. Same thing I am able to see here. So in this post, what I'll do is like I will create a new file. There is something called plus here. So I'll create new file. I'll keep today's date. It is 2020 12 and 12. So I'll say demo. .md. I'm giving the file name. Demo of writing article. This. So now what I'll do is like I'll actually there are some few lines which I would like to copy, which will actually is 12, 12, and 12. We'll keep 620. Yes. So now here I'll write something like in the last session. We have discussed about how data is harvested. Harvested ante how people buy data, location data. Normal apps. Here is an article. How US military location data. So here is an article. Here I'll put brackets. And actually I told I'll share, right? So in this you put something like this. So this is this one like this. Or I'll do something else. Click here. For this, I can. This is something called Markdown format, which could be used to have links, something like this. Now what we'll do? I have saved this file. Now I'll say I'll go to terminal. I'll say git status. There is something called Git. This is a tool which we'll learn. Okay. So there are other game. This is the one. Okay. Or let me first add last demo I showed you this one, right? Last demo I changed this. It used to be in a different format. I made it like this.
So that file is also there. So let me first ignore this one, ignore this command. Don't worry what I'm typing now. I want to just keep the demo simple. So this is the file what we have written, right? So now I'll say git add underscore posts 2020 12. Okay, I added. So git status. So I typed the command git status and then git add the new file and then git status and then now I'll say git commit. Writing an article to demo to so this is the why we are doing this is the way git commit minus m. So I did this. Okay, then I'll say git push. So till now all these things are happening on my local machine. I created a new file, I wrote some words in it, and I said git add and then git status and git commit and then I said git push. So now it has gone to remote. Now after some time, like it will take few minutes, this gets updated. Let me refresh it. It did not get. So it will take 1 minute or so, but it gets updated. Did I do git push? Yes. So what I did is like I have created a file, wrote these lines and this one, and then git add, git commit, git push. Git status is to see what is the current status. Okay, so if you say git status, nothing will be there. So now updated. Do you see this article now? Kanpisunda? Yes, sir. So now if we see this, so demo of the whatever I written, okay? In the last session we discussed and here we have this click here. If I click, I'll see this article. So in the last session I told I have seen some article, right, where it explains about this. So you can see this. So this is the number of steps that it took for us is to is it simple or difficult to update your website like this? Simple, sir. Like you write a file, you add and you push, okay? But behind the scenes something happens, okay? So we'll come to the things what happens behind the scenes later. But to give a small details, I'll go to Safari. This is my mine. So this is the thing what I changed. So if I see here, there are some comments. What do you see here? What is this? 3 minutes ago. Okay. So if I see this, the list of whatever any changes that we do, those things will be there like this. Recently, I put this stories on December 5th, December 12th. I have put. Now, if I so here there is a tick mark. If I see here, there are some things. So these are like things which happen automatically when you put some changes. It actually does some process and then update the website. Okay. So coming to Sriram's question, he asked like, what is code? What is code? And how is it useful for us? So here, this is like a code. This is like these are articles, but there's a code involved in this.
So, and whenever I change some code and add and push, actually, the website gets updated. So, not only that, this browser, whatever, this Brave browser or Safari or Chrome, okay, all these are browsers which are also like applications, okay, just the way in your mobile phones you have applications. These are applications on the desktop, okay, these are called desktop applications. So every application is built using what do you say, code. Every application that you see on laptop or mobile or anywhere, sometimes you don't see anything but things still work. For example, on cell towers you have SMSs are being sent to all mobile phones, or some data connectivity, all these things are happening, right? So all these things are code. There is something that runs, okay? So when you say code, it is something which system understands. It is something which the computer understands or your phone understands. So we write instructions in a language which is understood by the computer. So that is called code. So code is used in many places. As time goes on, we will actually come to that state. Okay, but to put simply in simple terms, code is something which you write to tell the computer how to do certain things. For example, you are playing PUBG. You are saying, you say shoot or something, right? So when you say shoot, that voice is actually transferred to your teammate. And not only that, when you click something, that touch is actually taken into account and it gets updated in the game. The firing will happen, and some guy, if it hits someone, he will die. And all these updates are being happening, right? All these are part of code. Okay. Code running on multiple places. One is on your phone, on your friend's phone, on other people who are part of the game, and on the servers in which all these things are getting connected. Like any updates that you do is updated in all the mobile phones, right? So there are multiple codes that programs that are involved which are running. Okay, so everywhere someone has written a code for the things to instruct the system what needs to be done. Okay, so that's about code. Now coming to, I'll pause here for questions. Any questions specific to this topic, not general questions, specific to the things what we are discussing right now? Any questions? Do ask. Sir, will you explain how to write those commands? See, how to write command. See, our goal is to, let me stop this. Okay, so see, our goal is just not to write commands. Tomorrow, if someone says, okay, here is a new application that we want to develop, okay, we want to use a language called Swift, or you want to use a language called Go, okay, you should be in a state, or you should have these skill set or capabilities where you should be, you have this ability of writing code in any language in 2 weeks. In given 2 weeks, you should be able to understand that language, the tools that are used around that, and the libraries. There are something called libraries which are there, frameworks, so that you understand and you start writing the code. That is the state we want to go. So in order to go to that state, what we'll do is like we'll follow a certain process. The process is in programming, for every simple general, oh, this is the way to do this, let's say someone says, and for that there are n number of different exceptions or alternatives. ఇలా చేయండి, కానీ ఇలా చేస్తే ఇలా అవుతుంది, ఇలా చేస్తే ఇలా అవుతుంది, ఇలా చేస్తే ఇలా అవుతుంది, ఇలా చేస్తే ఇలా అవుతుంది. సో దేర్ ఆర్ మెనీ ఇఫ్ దిస్ దట్ అండ్ దట్. ఓకే, సో ఇలాంటి ప్రోగ్రామింగ్లో ప్రతి దాంట్లో ఉంటాయి. సో వాట్ ఐ డూ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ కోర్సెస్, ఇది ఇలా అలా అలా ఇలా చాలా ఉన్నాయి కదా కండిషన్లు, అవన్నీ పక్కన పెట్టేసి జస్ట్ ఇలా చేస్తే ఇలా అవుతుంది. సో ద మెయిన్ పాత్. ఓకే, వాట్ విల్ డూ లైక్ విల్ కమ్ టు దట్ ఎక్సెప్షన్స్ ఆల్సో, బట్ నాట్ అట్ ద ఫస్ట్ డే రౌండ్. So what we'll do is like we'll first learn how to do it.
జస్ట్ ఎలా చేయాలి అంతే. ఎలా పని చేస్తున్నా అని పక్కన పెడదాం. విల్ కీప్ అవర్ మైండ్ ఏమంటాం కొద్దిగా ప్రశాంతంగా ఉంచుదాం. లేదా ఊరికే క్వశ్చన్లతో వస్తుంది. మనకి ఇంటర్మీడియట్లో ప్రతిదీ అర్థమైతేనే నెక్స్ట్ టాపిక్కి వెళ్తాం. ఓకే, బట్ హియర్ we should be able to keep the things aside, and when time comes up, we'll again dig them and then identify them. For sure, at the end of the course, you'll know everything. But the process is, for example, the things what I showed just now. Okay, so like I created a file, then I wrote something. I wrote like this. Okay, ila raste ila avutundi. Okay, I'll only tell ila raste ila avutundi. You just follow these instructions and do these things. Once you do this, once you're comfortable with this process, okay, then we'll make you understand one by one. Okay, so and also these commands, what are these Git commands, all those things will become comfortable. The reason is we'll be writing all our code, whatever we'll use Python language as a medium to learn coding. So these things are given you as assignments in GitHub. Then you need to understand what is this GitHub and all. Okay, so initially, instead of understanding what is this GitHub and all those things, I would suggest you to first learn how to just do the things. Okay, whatever we suggest, and once you're done, we'll actually explain the things for you. So that's the mode we are going to take. Okay, any questions? Not any questions, ask questions. Ledante, I'll tell what are things we need to do. Like you need to create a GitHub account, and we'll use something called Piazza. So let me December. Okay, I have created this is something called Piazza, which will be used for communicating, giving you assignments, giving you updates, or any communication about the course will be happening through this. WhatsApp is only initial stages because you are comfortable with WhatsApp. But going forward, this is the primary way of communicating for any information. So this is the link you need to bookmark in your what do you say? For you to access it. Okay, you will be adding all of you to this. Okay, for that we need just few things. I already have all your emails, but I just want to create an what do you say, a poll. Can you give answers or only options? Name and answers will be recorded. These are all options. List of numbers. I want your email IDs and name. Okay. Okay, we'll do one thing. So today, create a GitHub. Go to GitHub and something. Let me log out. Sign up. This one. So GitHub/join. If you just use this link, okay. Don't do it right now. Okay, focus on the class. After the class, immediately do these things. Okay, github.com/join. So register yourself. Okay, and give your what do you say, Gmail, all those things, and then do it. And once you have done that, we'll actually send you a form. Okay, share in for today. We'll share in WhatsApp, where you need to fill your email ID, your name, and your GitHub ID. These are the three things what we need. Okay. Yes. Any questions? No, sir. So yeah, 1 minute actually. So the thing is, the things that are involved in this process of creating this website, these are all the things new. Okay. So one thing is I use the kernel and I use these commands: pwd, ls, cd,
and all those things. Okay. And there are other things also you can do, make directory, you can create directories and all those things. So we'll give you some set of practice material where you can try those commands on your machine and do that. So coming to the, this is about terminal, okay. Regarding Git, okay, you need to install it from so there is something called Git SCM. So in Git SCM, you can actually, you'll have download. This is for Mac. For your machine, it will show for Windows, and for Ubuntu, it will show how to do it for Ubuntu. So this is the link actually to download Git. Git is different from GitHub. Git is a tool which is used for people to manage their code, whatever the code that we write for creating applications and all those things. And GitHub is a website where a lot of open source and all those things are there. Okay. So you need to create an account in GitHub. You need to install Git, and you need to practice some set of commands which we are going to give. Okay. So what else I want to say? And after this, what we did, we opened this Visual Studio Code and then written this code, and then we added this file and pushed in all those things. So for this, you need to install VSCode. Yeah. So here you'll have your own versions for your whatever you have. So download this and install this. So these are the four or five things we have. We have GitHub, Git, VSCode, and Piazza is for our communication. So you need to, once we for your email, we'll send you a link where we'll add you and we'll send you the things. So mostly I have all your, we can do one thing that's better, I guess. Most of you, I have your email IDs. Okay. If you are not shared with me till now, your email ID and full name, okay, please do that in WhatsApp. Can you do that right now? We'll have 1 minute. We'll take 1 or 2 minutes. Just write down your email and name, full name now, okay? Sir, for everyone, sir. Oh, everyone, no. If most of you have given me, right, in WhatsApp, you have filled, right, your name, full name, email, college, and all those things. Many of you have filled, right? Yes, sir. People who have not filled yet now, ఇప్పటివరకు ఎవరైనా చేయని వాళ్ళు ఉంటే చేయండి. ఆల్రెడీ చేస్తుంటే అవసరం లేదు. ఓకే, నాకు అందరు అంటే నో నీడ్ టు టైప్ ఇట్ హియర్, జస్ట్ సెండ్ మీ అన్ వాట్సాప్ మెసేజ్ రైట్ నౌ ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ డన్. Okay, sir. అంతే, దెర్ బి ఫ్యూ పీపుల్ హూ నీడ్స్ టు సెండ్, దట్స్ ఆల్. ఓకే. Yes. Okay. So now, good. I have all your emails and full names. So I'll actually add you to Piazza and also send you the instructions. Okay. So now let's come to our. Someone is asking question. Yeah. Who is asking? I know his nickname. I don't know his real name. Where is that guy? Hey, someone is asking. Yeah. Nitin Krishna. Yeah, doubt. Sir, nothing, sir. ఓకే, నువ్వు క్యాష్ గురించి ఒకటి అడిగావు ఆండ్రాయిడ్లో, అదొకటి ఉంది పెండింగ్, అదొకటి చూద్దాము. ఓకే, సో టుడే I told you like you need to create all these accounts, and along with that you need to read the story of Parrot's training which is there on the website. Okay, and explore GitHub and all those things. Okay, so now what I want to discuss is I want to discuss about commitment.
So have you seen our website enhance42.com? Yes or No, no? sir. చూడలేదా రోహిత్? Yes, sir. Maybe ఓకే ఓకే ఓపెన్ చేస్తాను, నేనే చూపిస్తాను ఈరోజు. ఐ విల్ షో ద వెబ్సైట్. అంటే మొత్తం వెబ్సైట్ చూపించను. ఓకే, ఐ విల్ షో ద వెబ్సైట్ ఎనీవే. సో లెట్స్ సే ఎందుకు నాకు వచ్చింది, నాకు ఐడా. ఓకే, సో ఓకే, these two people, Sai Sampath and Girish, actually I took Gateway to R&D program in 2018, 2018 in January, 2018 January, 2019, 2020 I got an ending vachindi. So it has been 3 years from the point where I started the program in January. So in the second semester of their first year, I took the classes, and they were excited at that stage. So after that, they have done, once you get excited and once you're comfortable in coding, you try to explore things. So they have explored things, and recently, like 1 month back, when last batch was starting, that time these two got selected. And I'll tell you why I'm laughing. Because there's one more guy who got selected yesterday in Amazon. So this is the thing what I want to tell you. So if you are committed, there's no such thing as failure, because if you're committed, even though if something doesn't work, you again start doing the things. You will again start doing the things. You'll not stop there. Okay. You might fail. You can name it as fail, or you might name it as not working, or finding out the right solution, whatever terms you can give. But the point is, if something doesn't work for 10 times, you'll again try, because you're committed, you want to do in any way. So this thing we want to discuss about the commitment. So regarding this, there's one thing I want to show this guy. So these are different things. So here, this guy is there, right? He got yesterday in Amazon, Bhaskar. Okay. So I saw a message today morning. Yesterday night he has put the message that he got selected. Yeah. So it's not that the credit goes to me. It is actually his. They are already excited. These are already excited to do something in coding. They want to do something in coding and all these things. But they don't have the right information and the direction. I gave the direction. That is the main thing what I think I contributed. And I made them feel comfortable in coding. Okay. So I just introduced them Git and GitHub in their class. And after that, this guy became master in Git and GitHub, and he became college ambassador for Git and GitHub. And he gave trainings for Git and GitHub. Okay. So the people who are interested, once they get something right, they go and try to explore the things and do. Okay. All these 3 guys got selected. I took their photos, and we have already trained some faculty members and all those things. I'll not go into these things. Gitam faculty members we have trained. And yeah. Why I came to the website is for this one, to talk about commitment. Okay. So how do you say? How many of you have seen Pokri movie? Everyone almost. అరే నువ్వు డోంట్ జనరలైజ్. నువ్వు హీరో అయితే మా హీరోని అందరినీ చూసాను చెప్పక్కలే. ఓకే, ఒక పని చేయండి, రైజ్ యువర్ హ్యాండ్. ఐ విల్ సీ. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్. దట్స్ ఈజియర్. ఎన్ని హ్యాండ్లు వెలిగే తెలిసిపోతుంది. ఓకే, బాగానే వెలిగే, బట్ ఫైన్. ఓకే ఓకే, ఫైన్ చాలు, ఇంకా హ్యాండ్లు వద్దు. ఓకే, సో దేర్ ఇస్ వన్ ఫ్యూ పాపులర్ డైలాగ్స్ ఇన్ పోక్రీ. విద్యాసాగర్, యూ సెడ్ ఎవ్రీవన్ కదా, నీకు కొద్దిగా ఫ్యాన్ లా ఉన్నావు, చెప్పు పాపులర్ డైలాగ్స్ ఇన్ పోక్రీ చెప్పు. ఎవరుండారు సార్ ఫ్యాన్ ఆయనకి? యాక్చువల్లీ
సరే ఎవరో ఒకరు లిఖిత నువ్వు చెప్పమ్మా, ఫ్యాన్ కదా, ఒక మంచి డైలాగులు చెప్పు అందులో సినిమాలో నీకు గుర్తున్నది. సార్ ఎందుకు సార్ కొట్టడం డైలాగ్ ని? ఎందుకు అంటే నేను చెప్పే డైలాగ్ ని ఎందుకు చెడగొట్టడం? అలా అంటారా? సరేలేండి. సో దేర్ ఆర్ ఫ్యూ డైలాగ్స్ అంటే రోహిత్ ఇస్ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ మహేష్ బాబు సార్. ఎస్ శ్రీరామ్ సార్ రోహిత్ ఇస్ బిగ్ ఫ్యాన్ సార్ ఫర్ మహేష్ బాబు. సరే డైలాగ్ ఎవరైనా చెప్పండి రా, డైలాగ్ ఎవరు చెప్పినా పర్లేదు, ఫ్యాన్లే అవసరం లేదు, చెప్పండి మీకు అందులో ఉన్న గుర్తున్న డైలాగ్. సార్ మే ఐ? చెప్పు. ఎప్పుడు వచ్చామన్నది కాదన్యా, బుల్లెట్ దిగిందా లేదా? అవునవును దించేస్తావు తొందరగానే. ఇంకోటి చెప్పు. సరే సరేరా, ఇంకోటి చెప్పండి రా, వేరేది నాకు కావాల్సిన డైలాగ్ కావాలి, అందుకు వెయిట్ చేస్తున్నాను. ఎవరు కొడితే దిమ్మ తిరిగి మైండ్ బ్లాక్ అయిపోద్దా ఆడే పండుగడు. ఓకే, ఇంకా ఒక్కసారి కమిట్ అయితే నా మాట నేనే వినను. ఓకేరా, నాకు కావాల్సిన డైలాగ్ ఇది, బట్ ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ డైలాగ్. ఓకే, దట్స్ వాట్ ఐ వాంట్. సో ఇవన్నీ పాపులర్ డైలాగ్సే 3 కూడా మీరు చెప్పింది. సో యాక్చువల్లీ మనం చాలా చేద్దాం అనుకుంటాం చిన్నప్పటి నుంచి. ఇది మెనీ టైమ్స్ వీ ఫీల్ లైక్ ఓకే ఇది చెయ్యాలి ఈరోజు, లేకపోతే రేపు ఎల్లుండి చేయాలి, లేదా కాలేజ్ జాయిన్ అయిన వాళ్ళకి అనిపిస్తుంది ఈ యాప్ తయారు చేద్దాం, లేకపోతే ఈ వెబ్సైట్ తయారు చేద్దాం, లేకపోతే ఇదేదో చేద్దాం, ఇదేదో తయారు చేద్దాం. మెనీ టైమ్స్ యూ గెట్ ఎక్సైటెడ్ టు డూ సంథింగ్, బట్ సమ్హౌ కొంత దూరం చేయము ఫర్ వాట్ ఎవర్ రీజన్స్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ అనలైజ్ ద ప్యాటర్న్, ఒక ప్యాటర్న్ కనిపిస్తుంది. ఏంటంటే మనకి చిన్నప్పటి నుంచి ఎప్పుడైనా కాలేజ్ నుంచి స్కూల్ నుంచి ఎప్పుడైనా బయటకు వెళ్ళి లేట్గా వచ్చామనుకో, వీ కెన్ గివ్ ఇలా ఇన్స్టెంట్గా ఒక 5 రీజన్లు ఇవ్వగలం ఎందుకు లేట్గా వచ్చామని. అండ్ ఆల్ ద 5 రీజన్స్ లుక్ ట్రూ, నిజం అనిపిస్తాయి. అవునా కదా చెప్పండి. ఎస్ అను, ఆ టాలెంట్ ఉందా లేదా? ఎస్ సార్. సో ఇదేమైందంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఇలా చెప్పి కారణాలు అందరికీ చెప్పి ఏమైందంటే వీ బికేమ్ ఆర్టిస్ట్ అనమాట. ఓకే, ఫస్ట్ ఎక్స్పర్ట్, తర్వాత ఆర్టిస్ట్. అంటే ఇంకా వీ కాంట్ డిఫరెన్షియేట్ బిట్వీన్, అంటే డిఫరెన్షియేట్ చేయాలన్నమాట. సో వీ బికేమ్ ఆర్టిస్ట్ ఇన్ టెల్లింగ్ రీజన్స్. కానీ ఏమైందంటే మనకేదో చేయాలనిపిస్తుంది, అవర్ మైండ్, బట్ ఎనీథింగ్ న్యూ ఆర్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ నాట్ డన్ హ్యాస్ టు బి డన్ అంటే కొంత కష్టం ఉంటుంది. దేర్ ఇస్ సమ్ డిఫికల్టీ ఇన్ ద ప్రాసెస్. సో ఎప్పుడైతే నీకు కష్టం అనిపించిందో నీ మైండ్ వెంటనే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాలేజీలో చదువుతున్నారు కదా, మీకు ఏదో ఒక ప్రాజెక్ట్ చేద్దామని ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది, కొద్దిగా కష్టం అనిపించింది చేస్తుంటే, అప్పుడు అనిపిస్తుంది మీ మైండ్ స్టార్ట్ చేస్తుంది అనమాట. గేమ్ ఎలా మొదలు పెడుతుందంటే, అరే నీకు మిడ్ సెమ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ తర్వాత చేద్దాం ఇప్పుడు వద్దు అంటారు. మిడ్ సెమ్స్ అనేసి పక్కన పెట్టేస్తావు. తర్వాత మిడ్ సెమ్ అయిపోయి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తే ఇంకేదో వస్తుంది. ఇట్ విల్ కమ్ అప్ విత్ వెరీ వ్యాలిడ్ రీజన్ విచ్ యూ ఫీల్ ఓకే ఎస్ దట్ ఈస్ రైట్, దిస్ ఇస్ నాట్ ద ప్రియారిటీ, దట్ ఈస్ ప్రియారిటీ అనేది నేను కన్విన్స్ చేస్తుంది నీ మైండ్. సో యువర్ మైండ్ ఆల్వేస్ వాంట్స్ యూ టు కీప్ ఇన్ కంఫర్ట్, అంటే ఇట్ వాంట్స్ టు గివ్ యూ కంఫర్ట్. ఓకే, దానికి పనిచేస్తుంది. అండ్ మనం ఏదైతే అందరికీ రీజన్లు ఇవ్వడం మొదలు పెట్టామో సేమ్ థింగ్స్ కమ్ అండ్ అప్లై, అంటే మనకి నెగిటివ్గా పనిచేస్తుంటుంది ఇలా మైండ్. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ రిడ్ ఆఫ్ దిస్ స్టేట్ అండ్ గెట్ థింగ్స్ డన్, మనకి ఏం చేయాలనిపిస్తుందో చేయాలనుకుంటే మనం పండుగ చెప్పాడు కదా, ఒక్కసారి కమిట్ అయితే నా మాట నేనే విన్నాను అంటారు కదా. సో దట్ వీ హ్యావ్ టు ఫాలో. అండ్ కమిట్మెంట్ అంటే ఏదో జీవితానికి ఒక కమిట్మెంట్, జీవితంలో ఇది చేస్తాను ఇంతే అన్నట్టు కాకుండా, those are big commitments which are not trivial to do, but try to pick something which are easy to do, some time ఉంటుంది, and commit to them. అంటే ఒకసారి కమిట్ అయితే ఏమవుతుందంటే, అండ్ వన్స్ యూ కమిట్ అండ్ డోంట్ లిజన్ టు యువర్ సెల్ఫ్, అది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో ఒకసారి కమిట్ అయితే ఏమవుతుందంటే, నువ్వు నేను మాట్లాడలేదు, మైండ్ ఏం చేస్తుందంటే అది ఇది అని ఏదో చెప్తుంటుంది టు కీప్ యూ కంఫర్టబుల్ అండ్ స్టాప్ డూయింగ్ వాట్ యూర్ వాంటెడ్ టు డూ. బట్ నువ్వు వినలేదనుకో కాసేపు, అప్పుడు ఏం చేస్తుంటే ఓకే, మైండ్ ఏం చేస్తుందంటే, సేమ్ మైండ్, యువర్ మైండ్ విల్ యాక్చువల్లీ కమ్ అప్ విత్ సొల్యూషన్స్. ఓకే ఇది రావట్లేదు కదా, మీ ఫ్రెండ్ వాడు చేశాడు కదా, వాడిని అడుగుదాం, లేకపోతే ఎక్కడో ఒక ఫారం ఉంది కదా, ఫారంలో పోస్ట్ చేద్దాం, లేదా యూట్యూబ్లో ఎతుకుదాం, ఇలాంటి ఐడియాలతో వస్తుంది ఎప్పుడైతే నువ్వు స్టక్ అయ్యావో. బట్ వేరాజ్ నువ్వు వదిలేసావు అనుకో, ఫ్రీగా కమిట్ అవ్వకుండా నువ్వు డ్రాప్ అయిపోద్ది మధ్యలో. సో దిస్ కమిట్మెంట్ ఈజ్ వెరీ క్రిటికల్. మీరు ఈ కోర్స్లో సక్సెస్ఫుల్ అవ్వాలంటే కమిట్మెంట్ ఉండాలి. పెద్ద వాటికి కాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విల్ ఆస్క్ యూ టు రైట్ అన్ ఆర్టికల్. ఒక ఆర్టికల్ ఎందుకు రాయమంటాం అంటే, సో దట్ యూ బికమ్ కంఫర్టబుల్ విత్ దిస్ ప్రాసెస్. గిట్ హబ్ ఈ ప్రాసెస్ కంఫర్ట్ వస్తుంది. రెండోది మీకు
ఇంగ్లీష్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, రిటర్న్ ఇంగ్లీష్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ పెరుగుతాయి. ఓకే, సో విచ్ ఆర్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్. సో ఇది రావాలంటే యూ షుడ్ కమిట్ ఫర్ హాఫ్ అన్ అవర్. అంటే ఎలా అంటే ఓకే హాఫ్ అన్ అవర్ కూర్చున్నాక స్టార్ట్ చేశాను అంతే, ఇంకా హాఫ్ అన్ అవర్ ఏమైనా కదలను, లేదా 20 minutes 21 minutes కదలను. ఇంకా యూ రైట్ సమ్ ఆర్టికల్ వచ్చిందంతా రాశాక యుల్ డూ సమ్ మోడిఫికేషన్ అండ్ కమిట్ అండ్ పుష్ అంతే. సో యూ హ్యావ్ టు కమిట్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఫర్ దిస్. ఆర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ అన్ అసైన్మెంట్. ఓకే, ఈ 2 రోజుల్లో నేను ఎలాగైనా చేస్తాను, కాలేజీలో ఆ పని ఉంది ఈ పని ఉంది అంటే కారణాలు ఎత్తుకుంటే బోల్డ్ దొరుకుతాయి. ఓకే, అందుకే నేను ఎప్పుడు స్టూడెంట్స్ని కారణాలు అడగను, చెప్పినా నాకు వద్దంటాను. ఎందుకంటే ఐఎమ్ ఆల్వేస్ ఇంట్రెస్టెడ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి డన్. ఓకే, సో నువ్వు ఏదో ఇది అవ్వలేదు సార్ అన్న, నాకు ఎందుకు అవ్వలేదు వదిలేసే, ఎప్పుడు అవుతుంది. దట్స్ వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ మీ. ఎందుకంటే ఈ కారణాలు అనేవి వీ కెన్ క్రియేట్. ఐ ఫీల్ రీజన్స్ ఆర్ ఆల్ రీజన్లు అన్నీ ఉట్టివే అనిపిస్తాయి. ఓకే, బట్ దేర్ ఆర్ సిచ్యువేషన్స్ వేర్ యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ the reasons why you are doing for the people who you care for. Like you have some friends relation or lepothe you have many relations, friends or family relations untai. So if you want to have that relation in well state, avutulodiki enduku nu ila chestanu ardhainattu chepte he will be happy ante. So in those things the genuine reasons you say, but migitha time anta reasonlu etukkuntam anipistadi. That's what my personal feeling is. But I don't want reasons, I want when it is going to be done. Okay, సో మీరు ఒకసారి ఆలోచించండి, చిన్నప్పుడు నేను చాలా అనుకున్నారు కదా, ఒకసారి కమిట్ అయితే నా మాట నేను విన్ననే స్టేజ్లో అలా చేసుంటే ఇప్పటికి చాలా చేసేవాళ్ళ కదా? రైజ్ యువర్ హ్యాండ్, దట్స్ ఈజీ. చేసేవాళ్ళ కదా? చిన్నప్పటి నుంచి అనుకుని చేసుంటే ఈరోజు ఇంకోలా ఉండేది, అవునా? అంటే మేబీ యూ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు అచీవ్ ఎవ్రీథింగ్ వాట్ ఎవర్ యూ థాట్ ఆఫ్ డూయింగ్, but at least some steps or something you must have done which might surely will give you joy. మనం కావాలనుకుని చేస్తే ఆనందంగా ఉంటుంది. సో దట్స్ వై ఐ వాంట్ యూ టు టేక్ దిస్ ఆ పోక్రీ డైలాగ్ గట్టిగా తీసుకొని ఒకసారి గట్టిగా కమిట్ అవ్వడం. అంటే స్మాల్ థింగ్స్, పెద్ద కమిట్మెంట్లు వద్దు నాకు. ఈ రోజు చేస్తాను, లేకపోతే ఈ 2 రోజులు చేస్తాను, లేకపోతే ఈ అరగంట కూర్చుంటాను అంతే, ఇంకా మరి వేరేది ఉండదు. ఓకే, సో దోస్ థింగ్స్ ఐ వాంట్. ఓకే, పోక్రీ కమిట్మెంట్. యాక్చువల్లీ నేను అదే 2018 టైంలోనే ఐ టుక్ క్లాసెస్ ఫర్ ఐఐబి అని, ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ పెట్రోలియం ఇంజనీరింగ్ అని ఒకటి ఉంటుంది ఇక్కడ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో. సో వాళ్ళకు ఒక రిపోజిటరీ క్రియేట్ చేశాను, పోక్రీ అని. అంటే వాళ్ళ క్లాస్లో అసైన్మెంట్స్ అన్నీ, అంటే వాళ్ళకి ఇచ్చే అసైన్మెంట్స్ అన్ని ఇక్కడే ఉంటాయి. సెట్ 1 2 3 ఎప్పుడు 3 years బ్యాక్. కనిపిస్తుందా? am I showing my screen or no? Yes, sir. Yes, sir. కనిపిస్తుంది కదా? ఓకే, సో దీస్ ఆర్ లైక్ సెట్ ఆఫ్ సమ్ క్వశ్చన్స్. ఐ యూస్ టు గివ్ వన్ SPOG అని ఒక వెబ్సైట్ ఉంటుంది, అందులో వాళ్ళకి అసైన్మెంట్స్ ఇచ్చేవాడిని. బట్ వాళ్ళకి కూడా అప్పుడు ద సేమ్ థింగ్. అది ఇది ఒక్కటి, ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ సీరియస్లీ, ఇది ఒక్కటి తీసుకున్న ఈ కోర్స్ నుంచి యూ విల్ ఇన్ లైఫ్ యూ విల్ డూ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. అర్థమైందా? అది సో ఎస్, సో అంతే, అది కమిట్మెంట్ గురించి. సో అండ్ ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ లైక్ సాయి భాస్కర్ గాట్ సెలెక్టెడ్ ఇన్ అమెజాన్, విచ్ ఐ వాంట్ టు జస్ట్ అప్డేట్ ఇట్. సో ఎస్, నౌ ఇట్స్ ఓపెన్ ఫర్ క్వశ్చన్స్. అంటే ఇదేనా అడగచ్చు, దీని రిలేటెడ్ వేరేది కూడా అడగచ్చు, మీ ఇష్టం. బట్ వన్ థింగ్ విల్ బి, దీస్ థింగ్స్ నీడ్స్ టు బి ఇన్స్టాల్డ్. అండ్ ఇంకోటి ఏమన్నాను, విల్ గివ్ సమ్ ప్రాక్టీస్ థింగ్స్ ఫర్ కమాండ్ లైన్ థింగ్స్, వాట్ నీడ్స్ టు బి డన్ ఎలా అని. బట్ ఫస్ట్ అన్నిటికన్నా ముందు మీరు గిట్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. మేబీ షాల్ వి డెమో ఆన్ ఎ మెషిన్? ఒక మెషిన్ ఎవరొకరు మీ మెషిన్లో విల్ డెమో హౌ టు ఇన్స్టాల్, దట్ వుడ్ బి యూస్ఫుల్ అనిపిస్తుంది. ఏమంటారు? చేద్దామా? ఓకే సార్. మీ మెషిన్ షేర్ చేయండి అమ్మా లిఖిత. సార్ యాక్చువల్లీ ఫోన్ లో లాగిన్ అయ్యా, ఒక 5 minutes ల్యాప్టాప్ ఆన్ చేస్తా. లేకపోతే వద్దులే, ఉండండి మీరు ఫోన్లో ఉండండి. సమ్మన్ ఎల్స్ విల్ డూ ఇట్ నౌ. ఎవరున్నారు ఇంకా?
Anyone who has logged in with laptop? Yeah, myself. Sandeep. Okay, share your screen, Sandeep. Screen ఎక్కడ? సో కిందన రైట్ బాటమ్ లో ప్రెసెంట్ నౌ అని ఉంటుంది ఆప్షన్. సో లెట్ మీ షో యూ. ప్రెజెంట్ నో. ప్రెసెంట్ నౌ లో ఒకసారి స్క్రీన్ వస్తుంది, అందులో మధ్యలో దాన్ని క్లిక్ చేస్తే అప్పుడు షేర్ అని వస్తుంది ఆప్షన్. యువర్ ఎంటైర్ స్క్రీన్, రైట్? షేర్ యువర్ ఎంటైర్ స్క్రీన్. కనిపిస్తుందా? టైం పడుతుంది, అది కంగారు పడదు. క్లిక్ చేసావు షేర్ అని సందీప్? బ్లింక్ అవ్వట్లేదు, అది గ్రే కలర్ లో. దాని మధ్యలో సెలెక్ట్ చేయి, మధ్యలో విండో ఉంది కదా దాని మీద సెలెక్ట్ చేయి. సెలెక్ట్ చేస్తే అప్పుడు గ్రే కలర్ పోయి మామూలు అవుతుంది. ఓకే, వచ్చింది. ఇప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు అంటే, ఒక్క నిమిషం నేను వీడియో ఆపేస్తాను. సో నౌ ఎస్, ఇప్పుడు ఏం చేస్తావంటే గో టు ఒక కొత్త ట్యాబ్ ఓపెన్ చేయి బ్రౌజర్లో. కొత్త డౌన్లోడ్ గిట్ టైప్ చేసేయండి, డౌన్లోడ్ గిట్ అని. అక్కడే డౌన్లోడ్ స్పేస్ గిట్ అవసరం లేదు, అదే వస్తుంది, డౌన్లోడ్ స్పేస్ గిట్. బాబాయ్ డౌన్లోడ్ అవ్వదేమో బాబాయ్. అరే స్పీడ్ లేదనే దానికి? కాదు, కంపెనీది పర్మిషన్లు అడుగుతారు. ఓకే, ఒకసారి చూద్దాం, కొంచెం చూద్దాం. డౌన్లోడ్ గిట్, గీత కాదురా గిట్, భగవద్గీత వచ్చింది. ఎంటర్. డౌన్లోడ్ కాదన్నా. ఓకే, విండోస్. ఎస్, కమ్ డౌన్. ఏమైనా వస్తుంది? 64-bit విండోస్ గిట్ కింద లాస్ట్దే. విండోస్ సెటప్ క్లిక్ చేయండి. మామూలు రావాలి నీకు, ఇదంతా ఎందుకు వస్తుంది? ఒకసారి పైకి వెళ్ళు. ఇది ఆఫీస్ ల్యాప్టాప్, చూద్దాం లేరా అవుతుందో లేదో. ఓకే, ఆఫీస్ ల్యాప్టాప్. సరే దీన్ని తీసేసి అయితే నువ్వు డిస్కనెక్ట్ అయిపో. డిస్కనెక్ట్ అంటే స్క్రీన్ ఆపేసే. ఐ వాంట్ సమ్వన్ హూ హ్యావ్ పర్సనల్ ల్యాప్టాప్. So can I share? ఎస్ సౌమ్య. Okay. సార్ ఆల్రెడీ మీరు పెట్టిన లింక్ ఉంది కదా సార్, దాని ద్వారా వెళ్ళిపోమనండి. అది అలా చేస్తానులే, అది బెటర్. సౌమ్య, కెన్ యూ షేర్ యువర్ స్క్రీన్? Yes, sir. Sharing. సో గిట్ ఓపెన్ న్యూ ట్యాబ్. అదే మన చార్ట్లోకి వెళ్ళండి అమ్మా, గో టు అవర్ చార్ట్. సార్ నాది సగం డౌన్లోడ్ అయిపోయింది సార్, అక్కడ హెచ్ఎల్ తిరగట్లేదు. సగమే కదా డౌన్లోడ్ అయింది, కంగారు పడదు. డౌన్లోడ్ కాదు అంటే తర్వాత ఏవో ఆప్షన్స్ అడుగుతుంది సార్. సరే, అది అందుకే ఒకసారి చూపిస్తాను, అందుకే చూపిద్దామని. ఆ గిట్ ఎస్టిఎం ఉంది కదమ్మా, మూడోది. Yes, sir. అది ఓపెన్ చేయి. అందుకే ఈ డెమో ఒకసారి జాగ్రత్తగా. విండోసే కదా మీది? Yes, sir. ఇంకెవరు మధ్యలో క్వశ్చన్ అడిగారు, వాళ్ళని అడుగుతున్నాను. విండోస్ సార్, విండోస్. డౌన్లోడ్ ఫర్ విండోస్ కొట్టామా? ఎస్, వెయిట్, ఇట్లా డౌన్లోడ్ అవుతుంది ఆల్రెడీ. Okay, sir. సో మీకు అందరూ ఇప్పుడే డౌన్లోడ్ చేసేస్తారా? మీకు నెట్ స్పీడ్ బాగుంటే డౌన్లోడ్ చేసేయండి, లేకపోతే తర్వాత చేసుకోండి. ఓకే Sir, I am already downloaded, sir. Is there any modifications? విల్ షో ద డెమో. ఈ డెమో అయిపోయాక ఏమైనా ఉంటే తెలుస్తుంది. ఒక్క నిమిషం ఆగండి. లెట్ మీ కంప్లీట్. 18 seconds 19 seconds అంటుంది, స్లో అవుతుంది. ఓకే, సో గిట్ అనేది ఏంటంటే ఇట్స్ ఎ టూల్ టు మేనేజ్ యువర్ కోడ్. So complete. కంప్లీటెడా? ఓపెన్ చేయమ్మా. కంగారు పడద్దు, వస్తుంది. ఎస్, నెట్. Next, sir. ఎస్, కీప్ ద థింగ్స్ డిఫాల్ట్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒక్క నిమిషం, మనకి ఏమైనా కావాలా? డెస్క్టాప్ ఐకాన్స్.
ఓకే, నెక్స్ట్ వెళ్తాను. Here, నెక్స్ట్ ఒకసారి జాగ్రత్త చూడండి, మీరు తర్వాత ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, యూజ్ విమ్ యాజ్ గిట్ డిఫాల్ట్ ఎడిటర్, అదే ఉంచుదామమ్మా. ఎస్, ఓకే నెక్స్ట్ లెట్ గిట్ డిసైడ్, లేదు ఓవర్ రైడ్ అని పెట్టండి కిందది. అందరూ ఇది సెలెక్ట్ చేసేయండి రా, ఓవర్ రైడ్ అని చెప్పి మెయిన్, లెట్స్ కీప్ ఇట్ మెయిన్. నెక్స్ట్ సార్ నెక్స్ట్ git for git bash only, git from command line. Yes, keep the default option, recommended one. ఫస్ట్ సార్ recommend అది వదిలేయండి, డిఫాల్ట్ వదిలేయండి అలా. ఒకసారి వెనక్కి వెళ్ళండి అమ్మా, బ్యాక్. యూజ్ గిట్ అండ్ ఆప్షన్ యూనిక్స్ టర్మినల్స్ ఫ్రమ్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్. better to use Git from Git bash only, sir. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా, To use Git bash only. లేదు మధ్యలో సెలెక్ట్ చేస్తే బెటర్. యూజ్ నేటివ్ విండోస్ సెక్యూరిటీ ఛానల్ లైబ్రరీ. ఓకే, కంటిన్యూ. ఓకే సార్ చెక్అవుట్ విండోస్ స్టైల్, ఓకే డిఫాల్ట్ వదిలేయండి, పర్లేదు. నెక్స్ట్ ఒక్క మెయిన్ ఒక్కటే, మిగతా అంతా డిఫాల్ట్. నెక్స్ట్ సార్ ఒక్క నిమిషం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఓకే సార్ డిఫాల్ట్. డిఫాల్ట్ ఓకే. ఇక్కడ మళ్ళీ క్యాష్ వచ్చింది చూసారు, ఎనేబుల్ ఫైల్ సిస్టమ్ క్యాషింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ దీంట్లో మీద అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ ఓకే. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద సెలెక్షన్స్ ఆర్ డిఫాల్ట్. ఓన్లీ వన్ ప్లేస్ వీ చేంజ్ దట్ మెయిన్ అనమాట. బ్రాంచ్ ఎక్కడ వస్తుంది, అది మెయిన్ అది ఉంటుంది, అది ఒక్కటే సెలెక్ట్ చేయండి. దిస్ వీడియో విల్ షేర్, అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద వీడియో విల్ ఏమంటారు, కట్ చేసి షేర్ చేస్తాము. యూ కెన్ సీ ఇట్ వన్స్ అగైన్ అండ్ డూ ఇట్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్. శివ అండ్ గాయత్రి, కెన్ యూ రైట్ నోట్? ఎస్, అంతేనా, అది అంటిక్ చేసేయండి, ఫినిష్ చేసేయండి చాలు. అక్క పెద్దది. ఓకే, యూ సే ఓకే ఫైన్, పర్లేదు, అది అవసరం లేదు. సో లాస్ట్ లో ఎనేబుల్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ సపోర్ట్ ఫర్ సుడో కన్సోల్స్ అని ఉంది, అది ఎనేబుల్ చేయాలా? వద్దు, ఇంకేం సెలెక్ట్ చేయదు, ఓన్లీ ఒకటే. ఓకే, ఇంకా ఇక్కడ వినండి రా, తర్వాత ఇన్స్టాలేషన్ చేద్ది. కానీ అమ్మ ఇది మినిమైజ్ చేసేసా నువ్వు, ఈ విండో క్రోమ్ సౌమ్య. మినిమైజ్ చేశాక గో టు స్టార్ట్ మెనూ. మీ స్టార్ట్ మెనూలో గిట్ లేకపోతే టైప్ చేయండి అక్కడ, అది బెటర్. గిట్ CMD గిట్ బాష్. గిట్ సి ఫర్ దిస్ కోర్స్ విల్ యూజ్ గిట్ బాష్. గిట్ బాష్ ఓపెన్ చేయడం. సో what is Git CMD, sir? కమాండ్తో వాడచ్చని. గిట్ బాష్ అనేది మనం వాడతాము, CMD వాడము. చెప్తాను అది గిట్ కమాండ్ అంటే ఏంటంటే యూ కెన్ సి అండ్ ఎస్. ఇప్పుడు ఏంటి ఫాంట్ పెంచాలమ్మా, Ctrl++. ఇంకా ఓకే, బాగుంది. ఓకే, అలా ఉంచండి. సో see, I want to use to git bash because the commands what we are going to see in the class or in any machine, Ubuntu avuniyandi, Mac OS avuniyandi or Windows, any machine will be the same. So అందుకే git bash వాడండి అందరూ. సో నౌ మిగతా వాళ్ళు ఎవరైనా ఇన్స్టాలేషన్ చేస్తుంటే అక్కడ ఆగిపోయి ఇక్కడ రండి. ఓకే, జస్ట్ ఫోకస్ ఇన్ ద క్లాస్. సో నౌ టైప్ pwd. ఎంటర్ సార్. So we have C drive users. Soumya, Soumi is your actual me username kadamma Windows lo. So that will be your దాన్ని ఏమంటారంటే హోమ్ డైరెక్టరీ అంటారు. ఈ టిల్డా ఉంది చూసారా ఇలాగ లాస్ట్ లో కనిపిస్తుందా?
పసుపుగా ఉంది కదా అది. ఓకే. సో హియర్ బిఫోర్ గిట్ ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్ చేసాక ఫస్ట్ కొన్ని పనులు చేయాలి మనం. అదేంటి గిట్ కాన్ఫిగ్ అని ఉంటాయి కొన్ని. ఐ యాక్చువల్లీ వాట్ యూ సే గివ్ యూ దోస్. కెన్ యూ go to okay, can you go to open a website? Soumya, can you open your website just once? Yes, sir. అక్కడ ఒక ట్యాబ్ ఓపెన్ చేసి rohinibarla.com ఓపెన్ చేయండి ఒకసారి. లాస్ట్ టైం నేను .com ఎంటర్. ఇందులో గేట్వే టు R&D వన్ మోర్ టైం డెమో అది ఓపెన్ చేయండి. Okay, sir. ఇందులో కిందకి రండి. సో నార్మల్లీ కమ్ డౌన్. ఎస్. సో వన్ టైమ్ యూ నీడ్ టు డూ దిస్ కాన్ఫిగరేషన్. అక్కడ ఎగ్జాంపుల్ కమాండ్స్ అని ఉన్నాయి చూసారా Yes, sir. కిందన, దాని కిందన అది కాపీ చేయొద్దులేండి, జస్ట్ చెప్తున్నాను. గిట్ స్పేస్ కాన్ఫిగ్ స్పేస్ మైనస్ గ్లోబల్ స్పేస్ యూజర్ డాట్ నేమ్ డబుల్ కోట్స్లో మీ పేరు ఇవ్వాలి. ఓకేనా? అలాగే గిట్ కాన్ఫిగ్ మైనస్ గ్లోబల్ యూజర్ డాట్ ఈమెయిల్ మీ ఈమెయిల్ ఐడి ఇవ్వాలి. సో ఇప్పుడు మీ టెర్మినల్కి వచ్చేయండి. యూజ్ ఆల్ట్ ట్యాబ్. అలా మినిమైజ్ అలా చేయొద్దు, ఆల్ట్ ట్యాబ్ అయితే బెటర్. ఓకే. నౌ గిట్ టైప్ చేయండి. గిట్ స్పేస్ కాన్ఫిగ్ స్పేస్ మైనస్ గ్లోబల్ స్పేస్ యూజర్ డాట్ నేమ్ I should give my name. యూజర్ డాట్ నేమ్ స్పేస్ డబుల్ కోట్స్ రెండు సార్లు మధ్యలో వెనక్కి రండి. మధ్యలో మీ పేరు పూర్తి పేరు రాయండి ప్రాపర్గా. అలా కాదు ప్రాపర్ ఫుల్ నేమ్ అక్కర్లేదు, రెండు పదాలు రాయండి మీ పేర్లో. అంత క్యాపిటల్ కాదు, క్యాపిటల్ ఎస్ ఓ క్యాపిటల్ ఎస్ స్మాల్ రాయండి మీ పేరు. ఇంకా స్పేస్ ఇంకేముందా, ఇనిషియల్ ఏమంటే రాయండి. స్మాల్ అది పీ క్యాపిటల్ పెట్టండి. అలా రాదు, టెర్మినల్ అలా రాదు, యారో వాడాలి. డిలీట్ చేయండి పీ. సో ఎవ్రీ వన్ రైట్ యువర్ ప్రాపర్ నేమ్. అర్థమైందా? కరెక్ట్గా ఉంది కదా స్పెల్లింగ్? Yes, sir. ఎంటర్. నౌ యూజ్ అప్ యారో. Delete your name at the end. అక్కడ ఆగండి ఒకసారి. సో దిస్ కమాండ్ విల్ టెల్ యూ వాట్ ఈస్ ఆల్రెడీ కాన్ఫిగర్డ్ అనమాట. దిస్ ఇస్ కాన్ఫిగరేషన్. ఓకే, ఎంటర్ చేయండి. టైప్ ఎంటర్. సో ఇట్ ఈస్ ప్రాపర్లీ కాన్ఫిగర్డ్. నౌ యూజ్ అప్ యారో. అప్ యారో అంటే ప్రీవియస్ కమాండ్ విల్ కమ్. ఆల్ ద no down arrow. Remove that name and write email, user.email. Small space, write your email ID. మధ్యలో రాసేయండి కరెక్ట్గా. ఓకే, ఎంటర్. So, and again up arrow and just verify that your email is set properly. Enter. అందరూ ఫస్ట్ గిట్ ఇన్స్టాల్ చేశాక ఫస్ట్ చేయాల్సిన పని ఇది, కాన్ఫిగర్ యువర్ నేమ్ అండ్ ఈమెయిల్. ఎందుకంటే ఎనీ టైమ్ యూ కమిట్ యువర్ నేమ్ అండ్ ఈమెయిల్ కమ్స్ ఇన్ ద కమిట్ అనమాట. ఆ కమిట్లో ఉంటాయి. సో అవి దానికి కావాలి. ఇవి చేయలేదనుకో మీరు కరెక్ట్గా గిట్ రిపోజిటరీ అన్ని క్రియేట్ చేసి కమిట్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ అడుగుతుంది ఇవన్నీ. ఓకే, సో దిస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ యూ నీడ్ టు డూ. కెన్ యూ గో టు దట్ వెబ్సైట్ అగైన్, ద వన్ విచ్ వీ ఓపెన్. నెక్స్ట్ కొద్ది కింద రండి. ఇవేవో డైరెక్టర్లో ఇవే ఉంటాయండి. సో దీస్ అదర్ గిట్ కమాండ్స్ విల్ యాక్చువల్లీ మేబీ ఈరోజు చెప్పేమంటారా? ఈరోజు చెప్పానా గిట్ గురించి కొన్ని?
తర్వాత చేద్దామా? అంటే వెబ్సైట్ మీరు అందరూ సొంతగా వెబ్సైట్ ఒకటి తయారు చేయడం ఈరోజు చెప్పమంటారా, రేపు చెప్పనా? సార్ చెప్పండి సార్. అలాగే అది ఒక నిమిషం ఆగండి. నాకు అందరూ ఇన్స్టాల్ చేసిన చేస్తే బెస్ట్ కదా సార్. అలా కదరా, తర్వాత చూసి చేసుకుంటారా, అందరూ కలిసి చెయ్యం కదా, ఎవరిదాలు చేసుకోవాలి ఇండివిజువల్గా. సరే సార్ చెప్పండి. చెప్పమంటారా? లేదులే, ఒకసారి గిట్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటారు, ఇది చేస్తారు, తర్వాత ఏం చేస్తారు అనేది నాకు క్వశ్చన్. ఎస్ సార్, అంటే వర్క్ ఉండదు అని, అంటే మేము చేసే వర్క్ ఉండదు అని. అదే గిట్ ఇన్స్టాల్ చేస్తారు, చూస్తారు, తర్వాత ఏముండదు. ప్యారెట్స్ ట్రైనింగ్ స్టోరీ చదవాలి, అది తప్ప మిగతా మీరు చేసేది కమాండ్స్ ఉంటాయి కొన్ని చేయాల్సినవి. సో గిట్ గురించి లేదులేండి, గిట్ గురించి నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్తాను. ఈ లోపల కమాండ్ రిలేటెడ్ అంటే ఒకసారి చూపిస్తాను టెర్మినల్ గిట్ బ్యాష్. సార్ 1 సెకండ్, నేను ఆల్రెడీ చేశాను సార్. వద్దు మణికంఠ, నువ్వు అందరినీ కలిపి ముందుకు తీసుకెళ్ళిపోలేం, ఒకసారి ఆగు, నీకు ఇండివిజువల్గా తర్వాత చెప్తాను కావాల్సిందే, ఓకేనా? ఓకే. సో ఇక్కడ కంట్రోల్ టైప్ చేయమ్మా సౌమ్య. కంట్రోల్ ఎల్స్. కంట్రోల్ ఈజ్ ఫర్ క్లియర్. ఓకే, మీరు క్లియర్ అని టైప్ చేసినా పర్లేదు, కంట్రోల్ వాడినా పర్లేదు. నౌ యూ కెన్ సే ls ఆల్ ఫైల్స్. ls ఎంటర్. సో మీ దగ్గర ఉన్న ఫైల్స్ అన్నీ కనిపిస్తాయి. ఓకే, ఈ హైడ్ అని ఉంది కదా కింద, స్టాప్ షేరింగ్ హైడ్ అని ఉంది కదా, కెన్ యూ క్లిక్? సో ఒకసారి క్లియర్ చేయండి, మీకు కనిపించట్లేదు. ఓకే, క్లియర్. ఓకే, నౌ సిడి, మీకు డి డ్రైవ్ ఉందా? ఎస్ సార్. సే సిడి డి కాలన్, సిడి స్పేస్ డి కాలన్, ఎంటర్. pwd డి డ్రైవ్లో ఉన్నారు. సిడి అదే ఇక్కడ ఏమున్నాయి మీరు, ఎవ్రీవన్ క్రియేట్ ఏ ఫోల్డర్ ఇన్ డి డ్రైవ్ ఆర్ సమ్ అదర్ ఫోల్డర్. అంటే మీ సి డ్రైవ్లో కాకుండా వేరే ఫోల్డర్లో వేరే డైరెక్టరీలో క్రియేట్ ఏ ఫోల్డర్. ఓకే, కెన్ యూ ఓపెన్ యువర్ కంప్యూటర్ ఫైల్స్? ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ పక్కన ఉంది కదమ్మా, అది ఓపెన్ చేయండి. సో కెన్ యూ ఓపెన్ యువర్ దిస్ పీసీ? సో దిస్ పీసీ డి డ్రైవా? అది కాదు, లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది కదా దిస్ పీసీ అని, దానిపైన. ఓకే, యూ హ్యావ్ సి డ్రైవ్ అండ్ డి డ్రైవ్. ఓకే, సో ఇన్ డి డ్రైవ్ వీ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎ ఫోల్డర్. ఒకసారి డి డ్రైవ్ ఓపెన్ చేయమ్మా. ఇక్కడ ఏవో బోల్డ్ అని ఉన్నా, ఎన్హాన్స్ 42 ఆల్రెడీ ఓపెన్ చేసావా? ఎన్హాన్స్ 42 ఓపెన్ చేయి. ఓకే, ఇలా ఉన్నాయి కదా. సో కీప్ దాట్, ఇందులోనే కోడ్ పెడదాం. ఓకే, చేంజ్ డైరెక్టరీ టు ఎన్హాన్స్ 42 ఇన్ యువర్ టెర్మినల్. హియర్ సార్. సిడి స్పేస్, ఒక్క నిమిషం, ట్యాబ్ టైప్ చేశారు పొద్దు, ట్యాబ్ ఎన్ ట్యాబ్. సో నా ఎంటర్. సో అరే మీరు డైరెక్టర్లకి స్పేస్ లేవద్దు, డైరెక్టర్ నేమ్స్కి. ఓకేనా? స్పేస్ ఇస్తే ఇలా వస్తుంది. బట్ విల్ డూ వన్ థింగ్, విల్ యాక్చువల్లీ గో టు యువర్ విండోస్ ఎక్స్ప్లోరర్. ఒక డి డ్రైవ్కి వెళ్ళండి ఒకసారి. డి డ్రైవ్ వెళ్ళారు, అలా ఉంచండి. ఒకసారి ఇక్కడికి రండి, మళ్ళీ టెర్మినల్కి. ఎంవి ఒకసారి సిడి స్పేస్ డాట్. సిడి అంటే చేంజ్ డైరెక్టరీ, ఈ డైరెక్టరీ నుంచి ఆ డైరెక్టరీకి మూవ్ అవుతుంటాం. డాట్ అంటే ఏ డైరెక్టరీలోనో ఆ డైరెక్టరీలోకి వెళ్ళిపోతాం. అంటే డి డ్రైవ్లో ఈ ఎన్హాన్స్ 42 ఉంది కదా, సో దాన్ని ఏమంటారంటే పేరెంట్ డైరెక్టరీ అంటారు, అక్కడికి వెళ్ళిపోతాం. సో హియర్ వీఆర్ నౌ ఎంవి కాదు ఎంవి స్పేస్ ఈఎన్ ట్యాబ్ స్పేస్ ఎన్హాన్స్ 42 అని కలిపి రాసేయండి అమ్మా. ఎన్హాన్స్ 42, ఎంటర్. సో నౌ if you do ls, okay, there are other gifts, but now the folder name is enhance 42 మారిపోయింది కదా. yes sir. సో mv అంటే move అన్నమాట. It will is useful for renaming.
You can move files from here to there and ఈ ఫోల్డర్ నుంచి ఆ ఫోల్డర్కి అన్నిటికీ చేయొచ్చు. See everything. Can you open the Explorer, Windows Explorer? Everything that you can do here in Windows Explorer can be done on the terminal as well. అదే కొత్త డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేయాలనుకో, you right click and say create new directory కదా. So Yes. we can create new directories. Go to Enhance 42. అది ఓపెన్ చేయం. సో మీరు షార్ట్ కట్ పెట్టారు అక్కడ, Yes, sir. ఆ షార్ట్ కట్ తీసేయండి. అయితే రైట్ క్లిక్ చేసి రైట్ క్లిక్ అండ్ అదా షార్ట్ కట్ మీద రైట్ క్లిక్ లేదా రిమూవ్ ఫ్రమ్ క్విక్ యాక్సెస్, అంతే. రిమూవ్ ఫ్రమ్ క్విక్ యాక్సెస్. Done. ఓకే, ఇప్పుడు ఎన్హాన్స్ 42 ఉంది కదా, ఇక్కడ ఏ డైరెక్టరీ లేవు కదా. విల్ క్రియేట్ ఎ డైరెక్టరీ ఫ్రమ్ టెర్మినల్. గో టు టెర్మినల్, చేంజ్ డైరెక్టరీ టు ఎన్హాన్స్ 42, cd space and en, cd space en, tab, enter, control L, pwd అంటే present, అంటే where we are, in which directory we are అనేది తెలుస్తుంది. Enter. So here we are. ls means list of files. Okay, these are the files we have. Now what we'll do is like we'll actually create a directory, mkdir. This is make directory space Sorry, sir. make directory. Yeah, you can say code and పెడదామా, code and పెట్టండి. Enter. cd code. Yeah, enter. So here we have these things. And ఇప్పుడు code అనే డైరెక్టరీలో ఉన్నాం. You can now go to Explorer, Windows Explorer. మీకు అక్కడ కోడ్ అని కనిపిస్తుందా డైరెక్టరీ? Yes, sir. So you can create directories, you can create files కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు. We'll give a list of commands which you can experiment, okay, in your machine and try to do. Sarena? So first you need to become comfortable with these commands and all those things. Once you're comfortable with these commands, okay, then on next class we'll actually show you how to create a Git repository in your machine and then create a website on the GitHub. Okay, so అంతవరకు ఆగుదాం. ఇది అంటే see what I want is మీరు ఇచ్చినవన్నీ చిన్నవన్నీ వదిలేయొద్దు. ఏదేనో ప్యారెట్స్ ట్రైనింగ్ కానీ ఆర్ ఈ అకౌంట్స్ అన్ని క్రియేట్ చేసుకున్నాం కదా, క్రియేట్ చేసుకొని కమాండ్ రౌండ్ గురించి ఇవి ఇస్తాము, అది చదవండి. అది చదివి కమాండ్ రౌండ్ మీద ఒక ఐడియా రావాలి. ద సేమ్ థింగ్స్ వాట్ యూ కెన్ డూ ఇన్ యూఐ యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు డూ ఇన్ టెర్మినల్. అండ్ గిట్ కాన్ఫిగ్ చేసుకొని ఉంచుకుంటే నెక్స్ట్ ట్యూస్డే విల్ ఆల్ క్రియేట్ అవర్ ఓన్ వెబ్సైట్స్. క్లాస్లోనే క్రియేట్ చేసేయచ్చు, ప్రాబ్లమే ఉండదు. బై ద టైమ్ యూ ఇన్స్టాల్ VSCode and keep the things ready. Okay, so you read the parrots training story. ఒకసారి నా వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయమ్మా సౌమ్య. అందులో గో బ్యాక్, ఇందులో అది మూడోది, అది ఓపెన్ చేయండి. సో ఇది చదవండి ఒకసారి, కంపల్సరీగా చదవండి. ఇది మీకు అసైన్మెంట్లు ఇస్తాను, అవి మీరు చేస్తేనే ఉపయోగం ఉంటుంది. దిస్ విల్ యాక్చువల్లీ టెల్ us about the education system that we are following. సో ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో ఉండే ఇబ్బందులు అవి. దిస్ స్టోరీ వాజ్ రిటన్ బై రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ లైక్ 75 years బ్యాక్. సో అది ఇప్పుడున్న కంటెక్స్ట్కి పెట్టి రాశారు వేరే వాళ్ళు. మనకి చదవడానికి బాగుంటుందని చెప్పి వెబ్సైట్లో పెట్టాను. ఓకే, సో మీరు ఒకసారి చదవండి. సో దీస్ థింగ్స్ అండ్ విల్ క్రియేట్ ఆల్ ద అకౌంట్స్ వాట్ ఎవర్ ఇస్ నీడెడ్ అండ్ యాడ్ ఇట్ టు ఏమంటారు దాన్ని, పైజా కాదు, Piazza. Okay, so that's all I have for today. Okay, మీకు కమాండ్ లైన్ రిలేటెడ్ కొన్ని ఇస్తాను, ఆ ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి మీరు. ఓకే, ఎక్సర్సైజ్ చేసి ప్రాక్టీస్ చేయండి, సరిపోతుంది. ఎస్, యూ కెన్ స్టాప్ యువర్ స్క్రీన్ అమ్మా. స్టాప్ ప్రెజెంటింగ్. ఓకే,
ఎనీ క్వశ్చన్స్? మీకు వెబ్సైట్ చేయడం చెప్తాను, వెబ్సైట్ మీతో, బట్ ఫస్ట్ యూనిట్ కంఫర్టబుల్ విత్ కమాండ్ లైన్. మీ వేరే మెషిన్ ఏమైనా ఇంకోటి మీరు చేసేటప్పుడు ఎక్కడైనా స్టక్ అయిపోయారు అనుకోండి ఈ ప్రాసెస్లో, నాకు ఈ డైరెక్టరీ మాత్రం రావట్లేదు, అదేదో అయిపోతుంది, యూ కెన్ కాల్ మీ, వాట్సాప్ చేయండి లేదా కాల్ చేయండి. ఐ విల్ యాక్చువల్లీ హెల్ప్ యూ ఇండివిజువల్లీ. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? బట్ ఎవ్రీవన్ షుడ్ బి డూయింగ్ దిస్ కమాండ్ లైన్ ఎక్సర్సైజ్. మీ ఇచ్చిన ఎక్సర్సైజ్ చేసేస్తే that would be useful for you and for the next class. Yes, questions? Sir, directory inka file రెండు ఒకటేనా డిఫరెంటా? Directory డైరెక్టరీ అండ్ ఫోల్డరా ఫైలా? అదే ఫోల్డర్. రెండు ఒకటే, డైరెక్టరీ అన్నా ఫోల్డర్ అన్నా ఒకటే. మరి ఫైల్ సార్? ఫైల్ అంటే ఫైల్ రా. అదే సార్, అలా సార్, అది అంటే కనిపించేది మనకు ఫైల్ లాగా ఉంటుంది కదా సార్ విండోస్ లో. అవన్నీ కాదురా, ఇప్పుడు బేసికలీ నువ్వు చూసావు అనుకో, మామూలుగా ఆఫీస్ అని కదా, ఇంట్లో ఏదో ఫోల్డర్లు అన్ని ఫైల్స్ పెడతాం కదా, డిఫరెంట్ ఫైల్స్. అవును సార్, అవును సార్. ఆ ఫోల్డర్లో పెడతాము. సో ఆ కాన్సెప్ట్ని ఇమిటేట్ చేస్తారు కంప్యూటర్లో, అంతే. ఓకేనా? సో ఫైల్ ఏదైనా రాస్తాము, ఫైల్ ఏదో ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్, అదంతా తీసుకెళ్ళి ఫోల్డర్లో పెడతాం. ఒక ఫోల్డర్లో 4-5 ఫైల్స్ ఉంటాయి. అలా ఆ కాన్సెప్ట్ పెట్టారు. కాదు ఇక్కడ కంప్యూటర్లో ఏంటంటే ఒక ఫోల్డర్ ఇంకో ఫోల్డర్ కూడా ఉండొచ్చు, అంతే కదా. డైరెక్టరీలో మల్టిపుల్ డైరెక్టరీస్ ఉంటాయి, మళ్ళీ ఇంకా అలా ఉంటాయి. సో ఎస్, ఈ డైరెక్టరీస్ ఫైల్స్ గురించి కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. డైరెక్టరీస్ అని కాదు, ఫైల్ సిస్టమ్ రిలేటెడ్ ఫైల్స్ ఎలా ఆర్గనైజ్ ఉంటాయని అది కూడా చెప్తాను. గిట్ హబ్లో మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూస్తాం. నెక్స్ట్ క్లాస్ నుంచి మీకు రెగ్యులర్ ఆర్టికల్స్ రాసే టాస్క్ కూడా ఇస్తాం ఆ రోజు. సో బై ద టైమ్ క్రియేట్ ఆల్ యువర్ అకౌంట్స్, ఇన్స్టాల్ దిస్, కాన్ఫిగర్, రీడ్ ద స్టోర్ అండ్ దిస్. క్లాస్ అయిపోయాక సార్ అది నేను S28 అని చెప్పి ఒక ఫైల్ చేశాను సార్ డి డ్రైవ్ లో. సార్ ఇప్పుడు నేను దాన్ని చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను సార్, ఆ నేమ్ అది. సార్ అది ఎలా సార్ అది కమాండ్? ఫస్ట్ నువ్వు టెర్మినల్లో ఉన్నావా? గిట్ బ్యాష్ ఓపెన్ చేసి ఉందా? గిట్ బ్యాష్ ఓపెన్ చేసి ఉన్నాను సార్. MVS28 అని చేశాను సార్. ఒకసారి షేర్ చేస్తావా నీ డెస్క్టాప్? సార్ అంటే షేర్ అయితే కుదరట్లేదు సార్. షేర్ అది ఎందుకు అవ్వట్లేదు? అంటే కొంచెం టైం పట్టేస్తుంది సార్, ఒక 5 minutes. విండోసేనా? సార్ విండోస్ సార్. సార్ ఒక్కసారి అది కమాండ్ చెప్తారా సార్ ఒకసారి? కమాండ్ చెప్తాను రా. కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సిన డైరెక్టర్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. అక్కడ ఒకటి చెప్తానే కదా, PWD అని టైప్ చేయి టెర్మినల్లో. PWD సార్? సార్ టైప్ చేసాను సార్. డి డ్రైవ్ వచ్చింది. ఏమొచ్చింది? డి డ్రైవ్ వచ్చింది సార్. డి డ్రైవ్ వచ్చింది. LS సరే సార్. LS చాలా ఎక్కువ ఫైల్స్ వచ్చాయా? ఎస్ సార్. డి డ్రైవ్ లో S28. నువ్వేం పేరు పెట్టావు ఫోల్డర్కి? ఫోల్డర్కి S28 పెట్టాను సార్. దాంట్లో సబ్ ఫోల్డర్ వచ్చేసి కోడ్ అని పెట్టాను సార్ మీరు చెప్పినట్టు. ఇప్పుడు నువ్వు ఏం మార్చాలనుకుంటున్నావు? నేను అప్పుడు ఇక్కడ S28 ఉంది కదా సార్, దాన్ని ఏం మార్చాలనుకుంటున్నాను సార్. అయితే MV స్పేస్ అని పాత ఫోల్డర్ పేరు S20నా? ఎస్ సార్. S20 స్పేస్ నీకు నచ్చిన పేరు పెట్టుకో. ఓకే సార్. పెట్టుకొని ఎంటర్ కొట్టు. ఓకే సార్. క్యాప్స్లో అయినా యూజ్ చేయాలా సార్? నీ ఇష్టం, ఏదైనా రాసుకో. అంటే తర్వాత నీ పేరు ఏదైనా పెట్టుకో, పర్లేదు. స్పేసులు పెట్టుకో, స్పేసులు లేకుండా ట్రై చేయరు. ఓకే సార్. ఓకే సార్. ఎంటర్ చేస్తావా? ఎంటర్ చేస్తున్నా సార్. ఎస్ సార్, ఎంటర్ చేస్తా సార్. డి డ్రైవ్. ఇప్పుడు LS పేరు వచ్చింది, ఆ కొత్త ఫోల్డర్ పేరు వచ్చింది, ఆ ఫైల్ పేరు. నో సార్, పాత ఫోల్డర్ వస్తుంది సార్. మళ్ళీ డి డ్రైవ్ S28 కోడ్. పని చేద్దాంలే, ఈ మీటింగ్ అయిపోయాక, క్లాస్ అయిపోయాక ఒకసారి నీ మెషిన్ నాకు షేర్ చేస్తే చెప్తా. సరే, మిగతా వాళ్ళ క్వశ్చన్స్? సేమ్ థంబ్నెయిల్స్ గురించి చెప్తా అన్నారు సార్ లాస్ట్ క్లాస్ లో. క్యాష్ గురించా? క్యాష్ గురించి మీకు వీడియో కూడా పెట్టాను వాట్సాప్ లో. అది చెప్తాను రా, నాకు ఇంకా తెలియలేదు అది. అవును, ఒక్కటి అడుగుతాను చెప్పు. మీ మెషిన్లో కనిపిస్తున్నారా అవి ఇప్పుడు?
లేదు సార్, క్లియర్ చేస్తాను మీకు పెట్టాక. మళ్ళీ క్రియేట్ అవుతాయా చేయాలనుకుంటే? అంటే టైం పడుతుంది, నేను చెప్పలేను సార్. ఓకే, అంటే తెలీదు, అంటే ర్యాండమ్ గా అయిపోతుంది అప్పుడప్పుడు. ఇంకెవరి మెషిన్లోనే వస్తున్నారు అలాగా? ఒక్క నిమిషం, విద్యాసాగర్ ఏదో చెప్పాడు మొన్న ఫోన్లో నాకు వస్తాయని. అంటే అలాగా మెయిన్ పేజెస్ కాకుండా అన్నీ వస్తున్నాయి సార్ నాకు. అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక మ్యాచ్ ఆడుతున్నాను పబ్జీలో అనుకోండి, నేను ఇప్పుడు ఒక కిల్ చేస్తున్నానంటే దాని స్క్రీన్ షాట్ సేవ్ అయిపోతుంది. సరే, పబ్జీ అయితే యూజ్ అవ్వదు కదా అది. పబ్జీ డెస్క్టాపేనా సార్? లేదు సార్, మొబైల్లో సేవ్ అవుతుందా? సార్. సో నీ మొబైల్లో అవన్నీ ఉన్నాయి ఇప్పుడు, అంటే మళ్ళీ పబ్జీ ఆడికి వస్తుందా? అంటే అప్పుడప్పుడు వస్తాయి సార్, అన్నిసార్లు రావట్లేదు. అప్పుడప్పుడు వస్తుందంటే తెలుసుకోవాలి, అంటే అప్పుడప్పుడు వస్తుందంటే చూడాలి సినారియో ఎందుకు వస్తుంది ఏంటి అనేది. సో చెప్తానులే, చూసి చెప్తాను. నేను చూశాను, నాకు ఏమీ దాని గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ దొరకలేదు. అంటే నాకు ఓ మెషిన్ ఉందనుకోరా, అంటే ఫస్ట్ ఏం లేవు, ఏదో చేసాం, అప్పుడు ఫైల్ వచ్చింది అనుకో, మళ్ళీ డిలీట్ చేసాం, మళ్ళీ చేస్తే మళ్ళీ వస్తుంది అనుకో, అది ఈజీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు ఎందుకు వస్తుంది అనేది. బట్ ర్యాండమ్గా వస్తుంది అనుకో, అప్పుడప్పుడు వస్తుంది అనుకో, ఆ సినారియోనే చూడాలి ఒకసారి, చూస్తే చెప్పడం ఈజీ. అది యాక్చువల్లీ ఇంతకు ముందు నార్మల్గా ఫోన్లో వాడేటప్పుడు వచ్చేవి అని చెప్పాను కదా సార్. అవి ఏంటంటే నార్మల్గా కొన్ని అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి, స్కాన్ వైరస్, రిమూవ్ వైరస్ అని చెప్పేసి థర్డ్ పార్టీ అప్లికేషన్స్ ఏమైనా ఇన్స్టాల్ చేస్తే దానివల్ల సేవ్ అవుతున్నాయేమో అనుకున్నాను. లేదు బ్రో, ఏమి ఇన్స్టాల్ చేయలేదు. ఓకే నువ్వు ఇన్స్టాల్ చేసి ఉండవురా, మీ ఫ్రెండ్కి ఎవరికో ఫోన్ ఇస్తాడు, ఇన్స్టాల్ చేసి ఉంటాడు. లేదు సార్, అసలు ఎవరికి ఇవ్వను, అంత పర్సనల్. చూద్దాం. సరే సరే, అయితే ఒకటి నాకు ఏంటంటే మళ్ళీ అది కానీ వచ్చింది అనుకో స్క్రీన్ షాట్, అది చేసి నాకు షేర్ చేస్తూ ఈజీగా చెప్తా, అది ఎవరి ఫోన్లోనైనా. ఓకే సార్. అది నువ్వు వీడియో ఇన్స్టాలింగ్ అని వచ్చి ఆగిపోయింది సార్. నీకు ఇన్స్టాల్ వచ్చింది ఆగిపోయింది. సరే, ఈ క్లాస్ అయిపోయాక నీకు చెప్తాను. మిగతా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? మీరు ఎక్కడ మీకు తర్వాత చెప్పు సౌమ్య. సార్ మన సిస్టమ్ లో ఆల్రెడీ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఉంటుంది కదా సార్, మళ్ళీ ఎందుకు గిట్? గిట్ అనేది కమాండ్ ప్రాంప్ట్ కాదమ్మా, గిట్ అనేది టూల్ విచ్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ మనదే కోడ్ హిస్టరీ మెయింటైన్ చేయడానికి. ఎప్పుడైనా కావాల్సిన వెనక్కి వెళ్ళొచ్చు, వేరే వాళ్ళు రాసింది మనం డిఫరెన్స్ చూడొచ్చు ఏం చేసాం అనేది. అంటే గిట్ ఈజ్ ప్రైమరీ లైక్ ఏ టైమ్ మెషిన్ ఫర్ ఎ కోడ్ అనమాట. మనం రాసే ప్రాజెక్ట్ టైమ్ మెషిన్లా వాడుకోవచ్చు. సో దానికోసం యాక్చువల్లీ గిట్. బట్ గిట్తో పాటు బ్యాష్ అని వస్తుంది, గిట్ బ్యాష్. సో దట్ బ్యాష్ ఈజ్ లైక్ టెర్మినల్ అనమాట. గిట్ బ్యాష్ గిట్ కాదు, బ్యాష్. సో బ్యాష్ షెల్ అంటాం. బ్యాష్ షెల్ ఈజ్ లైక్ టెర్మినల్ అనమాట. విండోస్లో కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఎలాగో బ్యాష్ షెల్ అలాగా, మ్యాక్ ఓఎస్లోని యూనిక్స్లో ఉంటాయి అవి. సో ఆ షెల్స్ ఎందుకు వాడతామంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్, అందులో కమాండ్స్ అన్నీ ఒకలా ఉంటాయి, విండోస్లో ఒకలా ఉంటాయి, కామన్గా వాడదామని అది. అండ్ అది ఒకటే కాదు, జనరల్గా వెన్ ఎవర్ టుమారో వెన్ యూ కనెక్ట్ టు ఎనీ సర్వర్, అంటే రేపు పొద్దున్న యూ ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ సమ్ అప్లికేషన్ వేర్ యూ హ్యావ్ మొబైల్ ఫ్రంట్ ఎండ్ ఉంటుంది, ద బ్యాక్ ఎండ్ ఈజ్ ఆన్ ద సర్వర్. సర్వర్లో ఉండేటప్పుడు సర్వర్లో ఏమైనా చేయాలనుకో, యూ యాక్చువల్లీ కనెక్ట్ టు దట్ మెషిన్, అండ్ వాట్ యూ గెట్ ఈజ్ యూ డోంట్ గెట్ ఎనీ యూఐ, యూ జస్ట్ గెట్ ఏ టెర్మినల్. ఆ టెర్మినల్ మోస్ట్లీ విల్ బి బ్యాష్ లైక్ షెల్. సో అందులో ఈ కమాండ్సే పనిచేస్తాయి విండోస్ కమాండ్స్ కన్నా మోస్ట్లీ. సో అందుకు ఆ షెల్తో మనకు కంఫర్ట్ వచ్చిందనుకో, తర్వాత విండోస్ది అర్థం చేసుకోవడం ఈజీ. విండోస్ కంఫర్ట్ వచ్చిందనుకో దాన్ని అర్థం చేసుకోవడం ఈజీ కాదు. అండ్ దిస్ ఈస్ కామన్ అక్రాస్ ఆల్ ద మెషిన్స్. అంటే క్లాస్లో కూడా కొంతమందికి డిఫరెంట్ మెషిన్స్ ఉంటాయి. సో నాది మ్యాక్ ఓఎస్. సో నేను చూపించేవన్నీ పని చేయాలంటే ఆ బ్యాష్ వాడాలి, గిట్ బ్యాష్. ఓకే సార్. సార్ అది ఫైల్ ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళినప్పుడు రైట్ క్లిక్ చేస్తే గిట్ GUI హియర్ అని వస్తుంది సార్. దెన్ ఆఫ్టర్ గిట్ బ్యాష్ హియర్ అని వస్తుంది సార్. GUI అంటే సార్ గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. మనం వాడం, ఓకేనా? GUI వాడం. మనం ఓన్లీ అదే చెప్తున్నాను కదా, మనం ఓన్లీ టెర్మినల్ ఎందుకు వాడుతున్నాం అంటే ఈ సినారియో కనెక్ట్ టు ఎనీ సర్వర్ యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు డూ. నువ్వు యూఐతో అలవాటు అయింది అనుకో, మౌస్ క్లిక్తో అక్కడికి వెళ్ళాక నీకు మౌస్ ఉండదు, యూఐ ఉండదు, ఓకేనా? టెర్మినల్ ఉంటుంది. సో అంతే.
సార్ గిట్కి ఎక్స్పైరీ డేట్ ఉంటుందా సార్? అంటే పర్టికులర్గా ఒక 1 year 6 months అలా ఉంటుంది. దేనికి ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ కాదు, అంటే ఇదేం ఎక్స్పైర్ అయిపోయే సాఫ్ట్వేర్ కాదు, ఓపెన్ సోర్స్ సాఫ్ట్వేర్ ఎప్పుడు ఉంటుంది. అదొకటే కదా, అప్డేట్ కూడా వస్తుంటాయి రెగ్యులర్గా, అప్డేట్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే సార్. అంటే మేము ఇంకా పే చేసి యూజ్ చేసుకోవడం 1 year తర్వాత ఎలా ఉంటుంది అని అడుగుతున్నా సార్. అదేం లేదు, అది ఫ్రీ. ఓకే ఫ్రీ అండ్ అప్డేట్ అండ్ ఇట్స్ ఫ్రీ అంతే. నెక్స్ట్, ఎస్, కొందరు హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు ఇందాక, సరదాగా అందాక ఎప్పుడో రైజ్ చేశారా, ఇప్పుడు రైజ్ చేసిందా? SRK, you have any question? Or Nitin? Sare, we'll wait 1 minute. We'll stop today's class here.